Good evening everyone. Okay, TRB exams complete ஆயிருச்சு. So part 2 economics உடைய answer key தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். So start பண்ணிடலாங்க. So question number 31 maximum வந்து பாத்தீங்கன்னா match the following type questions வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. So இதுல first question வந்து it is regarding deficit. உங்களுடைய public economicsல primary deficit, physical deficit and monetary deficit basisல வந்து உங்களுக்கு question வருது. So இது ஈஸியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ primary deficit அப்படின்னா உங்களுக்கு physical deficit minus interest payments. To A வந்து 3 A3 நீங்க வாட்ச் பண்ணா அப்படினாலே டைரக்டாவே you will get the answer which is option number C. அதனால first questionக்கு ஆன்சர் வந்து option number C. அதுக்கப்புறம் அடுத்த we'll go on to the second question. செகண்ட் கொஸ்டினும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு match the following base questions. இதில் aggregate supply, demand, supply curve and demand curve பற்றின ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம். அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படின்னா அந்த எக்கானமியில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் சப்ளை. ஸோ எல்லா ஃபர்ம்ஸும் எவ்வளோ வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது ஓவரால் சப்ளை. அப்போது A3 நீங்கள் மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு sorry. So the amount of economy, the amount of output the economy can produce given the resources and available technology. எவ்வளோ வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்தோம்னா அதை வந்து அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ A வந்து 4. A4 அப்படின்னாலே you will directly get the answer which is option number C. So 32 வந்து உங்களுடைய ஆன்சர் option number C. Moving on to the 33rd question. Schumpeter approach states அந்த ஸ்கியூம்பிட்டரோடைய அப்ரோச் என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒன்று அதுதான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் ப்ரோக்ரஸ் தான் இன்னோவேஷனுடைய சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி பேசுது. அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அது புதுசான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உருவாகும் போது பழைய ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிருது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்ட். அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 3 இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஸோ இந்த 3 விஷயமே வந்து இட் இஸ் அண்ட் இன்டர்கனெக்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அந்த இன்டர்கனெக்ஷன் பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் பி. 33rd ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. So moving on to the next question. Question number 34. Long-term growth based பண்ண ஒரு question. Proportion of long-term growth not explained by growth in labor or capital and therefore assigned to exogenous technical change அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. First statement. Second statement என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா economic growth generated by factors within the production, increasing returns or induced technological change அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see இதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் டி. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுமே வந்து தனித்தனியாக கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் டி. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒரு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின், ஒரு ஆன்சர் போடுற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ பாப்புலேஷன் P1 அப்படிங்கிறது பாப்புலேஷன் அட் டைம் 1. அதே மாதிரி P2 பாப்புலேஷன் அட் டைம் 2. அதுக்கப்புறம் பி வந்து பர்த் ரேட் பிட்வீன் டைம் 1 அண்ட் டைம் 2. தே ஆர் கம்பேரிங் 2 டைம் பீரியட்ஸ். அதுக்கப்புறம் டி வந்து டெத் ரேட் பிட்வீன் டைம் 1 அண்ட் டைம் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஐனா இமிகிரேஷன், ஓனா வந்து அவுட் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோஸ் பாப்புலேஷனா என்ன, சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷனா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம லைக் இது பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா P2 அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ P2 அப்படின்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் அட் டைம் 2. ஸோ லெட்ஸ் சே 2025 டைம் 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 2021 2015 வந்து டைம் 1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10 இயரோடைய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்குவோம். ஸோ இதில் பாருங்க. ஸோ 2015 உடைய டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2025 உடைய பாப்புலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2015 உடைய பாப்புலேஷன் ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு டைமுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பர்த் ரேட் மைனஸ் டெத் ரேட், அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் வந்து இமிக்ரேஷன் மைனஸ் அவுட் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இந்த இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் டே டைமை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், பாப்புலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டைம் பீரியட் என்ன, அது கூட வந்து பர்த் ரேட் எவ்வளோ ஆட் பண்ணும். ஸோ எவ்வளோ அடிஷன் வந்திருக்குன்னு தெரியும். அதுலேருந்து டெத் ரேட்டை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து இறந்துருக்காங்கன்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் உள்ளே வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு இமிக்ரேஷன், எத்தனை பேர் வெளியே போகிறாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு அவுட் மைக்ரேஷன். அப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயம். அப்போ இப்போ ப்ரெசென்ட் டேல என்ன பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த கேல்குலேஷன் மூலிமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆன்சர் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஸோ 35 உடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் சி. அப்போ இது வந்து என்டையர் பாப்புலேஷனை பற்றி பேசுதில்ல. ஸோ இதோடைய ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
என்ன ஓப்பன் பாப்புலேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு இமிகிரேஷன் அவுட் மைக்ரேஷன் ரெண்டு இருந்ததுன்னா அது ஓப்பன் பாப்புலேஷன். இமிகிரேஷன் இருக்கு, அவுட் மைக்ரேஷன் எமிகிரேஷன் இருக்கு. க்ளோஸ் பாப்புலேஷன்னா அது ரெண்டுமே இருக்காது. அப்போ அது ரெண்டும் இல்லாத ஆப்ஷன் எது? அது ரெண்டும் இல்லாத ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஆப்ஷன் நம்பர் 2ல பர்த் ரேட் டெத் ரேட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இமிகிரேஷன் அவுட் மைக்ரேஷன் கொடுக்கல. அப்போ வீல் மேட்ச் திஸ். ஸோ ஏ வந்து 2 வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷன் க்ளோஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷன் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு பர்த் ரேட் டெத் ரேட் இருக்காது. ஸோ டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு P2 மைனஸ் P1 2025 2015 இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன? பர்த் ரேட் மைனஸ் டெத் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் க்ளோஸ்ட் பாப்புலேஷன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஓப்பன் பாப்புலேஷன். ஸோ ஓப்பனுக்கும் க்ளோஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இதுதான். இமிகிரேஷன் அண்ட் அவுட் மைக்ரேஷன் வந்து இருக்காது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. Question number 36, green energy corridor or initiative. ஸோ இந்த கிரீன் எனர்ஜி காரிடார் வந்து ஒரு இன்டர்ஸ்டேட் காரிடார். எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெனியூவல் எனர்ஜியோடைய விஷயங்களுக்காக. இதோடைய மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா எந்தெந்த இடங்கள்லாம் அதிகமான ரெனியூவல் எனர்ஜி இருக்கும், ஸோ பீட் சோலார் எனர்ஜி ஆர் விண்ட் எனர்ஜி, ஸோ அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம். இது வந்து போத் இன்ட்ராஸ்டேட் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர்ஸ்டேட் ரெண்டுமே இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா இன்ட்ராஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். கமிங் டு த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்லி த ஃபேஸ் 5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேஸ் 5 இல்லை, இதோடைய இன்ட்ரடக்ஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பைலட் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் தான் வருது. அடுத்து இந்த யூனியன் பட்ஜெட்டில் தான் தேர்ட் பற்றி பேசியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து கிடையாது. ஒன்லி த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட் அப்படின்னா ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட் பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். Okay, coming to the next question. Assertion and reasoning type of questions. 37th question வந்து பாருங்க. So assertion, the laws called depreciation reduce the income of the capital owners and hence it must be subtracted from the GNP to get the net national product அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. And GNP does not take into account economic losses that is due to the tendency of machinery and structures to wear out. கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து GNPல இருந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து NNP கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அதிலே வந்து ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக் லாஸ், ஒரு இன்கம் லாஸ்ங்கிறனால அதை மைனஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தனித்தனியாகவும் கரெக்ட். சிமிலர்லி அந்த ரீசன் வந்து இட் இஸ் கிவிங் த அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இதோடைய ரீசன் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, எக்கனாமிக் லாஸ்ங்கிறது மெஷினரியோட யூசேஜ்னால வந்து வேற ஆகுறதுன்னு. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ தே ஹவ் கனெக்டட் த டூ டேர்ம்ஸ் கரெக்ட்லி. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. Okay, அடுத்த question is related to your money approach. So quantity of money and price level, aggregate income, velocity of transactions கொடுத்துட்டாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி you have to match the items. So இதோடைய right answer will be option number D. ஓகேங்களா? So 38th question. So the right answer is option number D. சரி, மூவிங் ஆன். The physical expansion shift the highest curve to the left leading to a decrease in output. Statement 1 கொடுத்துருக்காங்க. And similarly statement 2 வந்து பாருங்க. So statement 2 வந்து monetary expansion shift LM curve upwards leading to a increase in the interest rate and decrease in output அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இன்கரெக்ட். ஏன்னா இட் இஸ் ஷிஃப்டிங் டு த ரைட். ஆக்சுவலி இது லெஃப்ட் கிடையாது, இட் இஸ் ஷிஃப்டிங் டு த ரைட். அது ஒரு மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சிமிலர்லி எல்எம் கர்வ் வில் ஷிஃப்ட் அப்வர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்எம் கர்வ் வில் ஷிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ரைட் வேர்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து இன்கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் பி. போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஆர் இன்கரெக்ட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் பி. Okay, அடுத்த question. International arrivals and departures are referred to as emigration and immigration respectively அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ arrivals அப்படின்னு okay, just a second. International arrivals and departures are expected to be immigration and immigration respectively. Arrival தான் வந்து immigration. So first arrival, அதுக்கப்புறம் second வந்து departure. First arrival அப்படின்னா arrival is called immigration. Departure is called immigration. இங்க வந்து அப்படியே வந்து மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க. So the first statement is incorrect. Coming to the second statement, absolute measures were of limited value in demography other than input into relative measures அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் ஆர் பர்த்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒவ்வொரு இடங்களுமே கம்பேர் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம். ஸோ நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துக்கிறோம். பட் அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் தான் ரா டேட்டா யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்துக்குவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் டி. Moving on, MPC curve.
when MPC increases the coefficient of investment multiplier decreases அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா எடுத்துட்டோம்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1/1 மைனஸ் எம்பிசி கரெக்டாக. அப்போ எம்பிசி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு அந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ 1 மைனஸ் எம்பிசி அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ விச் அதுதான் வந்து மல்டிப்ளையர் கரெக்டாக. ஸோ எம்பிசி 0.5 அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கே இஸ் ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு வரும். அப்போ இது ஆப்போசிட் சுச்சுவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் அந்த இடத்துல. ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். கமிங் டு த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த பேலன்ஸ் பட்ஜெட் மல்டிப்ளையர் இஸ் யூஸ் டு ஷோ அன் எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் வந்து கரெக்ட். எல்லா நேரங்கள்லையுமே இருக்காது, பட் மோர் ஆர் லெஸ் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் டி. 42nd question. Given now two statements, one is assertion and reason. Reasoning assertion type of statements இது. ஸோ இதில் பாருங்க அசர்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெல்ஸ் யூ ஹவு மெனி கூட்ஸ் யூ நீட் டு ரீபே இன் த ஃபியூச்சர் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் ஒன் கூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ட்ரூ. ரியல் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஃபிசிக்கல் மணியை விட பர்ச்சேசிங் பவரை பற்றி பேசுது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. த ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு த நாமினல் ரேட் பிளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாமினல் ரேட் பிளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் இன்கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். இது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபிஷர்ஸ் ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இடத்துல. ஸோ இது வந்து இன்கரெக்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்கரெக்ட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஏ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் இன்கரெக்ட். Okay, next question. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. The present value of capital asset is directly related to the rate of inflation அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓவர் த காஸ்ட் ஆஃப் நியூ கேபிட்டல் அசெட் அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வென் யூ டேக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஆக்சுவலாக வந்து இட் இஸ் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நாட் அ டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி இன்கரெக்ட். கமிங் டு த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. கீன் சொன்ன மாதிரி எம்இசி வந்து ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். So the answer will be option number D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, function based on a question. Function f of r to r is a quasi-concave if upper counter sets of the functions are convex trace அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்மல் டெஃபினிஷன். குவாசி கான்கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோடைய ஃபார்மல் டெஃபினிஷன் தான் அது. சரிங்களா? அதனால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் குவாசி கான்வெக்ஸ் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் குவாசி கான்கேவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் குவாசி கான்கேவ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா if it is negative is quasi concave, this is actually correct on a statement. A function f of x is quasi convex if it's negative is quasi concave. So in the statement வந்து correct. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். So the answer will be option number A. Okay, which option is not the correct for the following அப்படிங்கிறது question. இது வந்து it is not correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. A, line represent alternative quantities of two inputs that can be purchased from total two inputs that can be purchased from total expenditure அப்படிங்கிறது first question. இது வந்து கரெக்ட். ஸோ ஐசோகாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐசோகாஸ்ட் அப்படிங்கிறது சேம் லைன் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் அது லேபர் அண்ட் கேபிட்டலுக்கு சேம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்லோப் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். அண்ட் இன்க்ரீசிங் ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் இன்கரெக்ட். ஏன்னா டவுன்வர்ட் ஸ்லோப் கரெக்ட் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் ஸ்லோப் வில் பி இன்கரெக்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் டி. Question number 46, it is regarding the Cobweb model. So first statement when the Cobweb model assumes today's demand for any commodity is a function of the present price while today's supply depends upon yesterday's decision of the output அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது டைரக்டான ஸ்டேட்மெண்ட், கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். Cobwebல என்ன பண்ணுவோம்னா பாஸ்ட் டெசிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரெசென்ட் டெசிஷன் வந்து எடுப்போம். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன் த ஹென்ஸ் அவுட்புட் இஸ் நேச்சுரலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை கரண்ட் ப்ரைஸஸ்ன்னு கொடுத்துறாங்க. இது ஆக்சுவலாக வந்து அவுட்புட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை ஏர்லியர் ப்ரைஸஸ். முன்னத்து வருஷத்துடைய ப்ரைஸஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்தது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். ரீசன் இஸ் இன்கரெக்ட். ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஏ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் இன்கரெக்ட்.
Okay, which of the following program aims for universal acquisition of foundational literacy? It is Nipun Bharat. ஓகேங்களா, அண்டர் த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நிபுன் பாரத் கிரேட் 3 லெவலுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, கேல்டார் ஹிக்ஸ் வெல்ஃபேர் கிரைட்டீரியா, ஸ்கொவஸ்கி பாரடாக்ஸ், பெர்கன்சன் சாமில்சன் மாடல், அதுக்கப்புறம் ஸ்கொவஸ்கி பாரடாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து கேல்டார் ஹிக்ஸ் காம்பன்சேஷன் பிரின்சிபல் A3 நீங்கள் மேட்ச் பண்ணாலே யூ வில் டைரக்ட்லி கெட் தி ஆன்சர் விச் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் A. 48 is A. And 49, indifference curve must conform to the certain properties அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. It is convex to the origin. General principle is convex to the origin. So the answer is option number D. 50th question. Income is a flow variable while financial wealth is a stock அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So income is a flow variable. Yes, that is right. And financial wealth is a stock. The first statement is correct. Coming to the second statement. உங்களுக்கு வந்து the demand for money is determined by income but not by interest rate அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரியில் வந்து திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பிகம் இன்கரெக்ட். Especially speculative motive இருக்கும்போது it is sensitive to the interest rates. The first statement is correct and second statement is incorrect. The answer will be option number C. So question number 51. Linear programming problem based பண்ண ஒரு question. Which of the following is the correct option about the linear programming problem அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So இதில் வந்து answer option number C is true. So the answer is option number C. So question number 52, given below are the two statements, statement 1 and 2. Statement 1 வந்து it is talking about restrictions. By restricting the available supply of imported products, a quota leads to higher import prices அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Correct, you are restricting the supply. Quota ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க. So obviously அதோட price வந்து increase ஆகும். When there is a scarcity, the prices increases because it cannot enter the market freely. இது first statement. Second statement, it leads to an increase in consumer surplus at the home country due to the above restrictions அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா, இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா there is an increase in prices and decrease in quantity கன்சப்ஷனுக்கு. ஏன்னா அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள வரல, குவான்டிட்டி வந்து அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி there will be a price increase. அப்போ கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்காது. It will be decreasing. So the second statement is incorrect. So first statement is correct, second statement is incorrect. The answer will be option number C. Okay, substitution effect, income effect, Sklarski equation and price elasticity of demand mention பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு மேட்ச் தி ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் கிவன் த டெரிவேஷன் பேஸ்டு கான்செப்ட்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு. So we'll see what is the right answer here. So question number 53, the correct answer will be option number A. So substitution effect A is 2. இந்த இடத்துல வந்து வருது. அதே மாதிரி B is 1, income effect ஓடுது. And general price elasticity of demand C will be, Klasky principle C will be 4. And price elasticity demand dy by dx into px by x. So this is the answer. Option number A. 53 is A. Derivation base பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. So question number 54, Bretton Woods system promoted global trade and stability post World War II, and reason it allowed country to freely float the currencies with no central coordination அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is option number 3 because there is no central coordination கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சென்ட்ரல் கோஆர்டினேஷனுக்காக தான் we have IMF, exchange rate stability மாதிரியான விஷயங்களுக்கு. Second statement is incorrect, the first statement is correct. The answer will be option number C. Coming to the next question, மணி சப்ளை அண்ட் மணி டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. த ரைட் ஆன்சர் வுட் பி 10%. ஓகேங்களா, ஸோ நியரஸ்ட் எடுக்கணும்னா 20 எடுக்கலாம். பட் இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க வேண்டிய கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ த நியரஸ்ட் வில் பி சம்வேர் பிட்வீன் 10 to 20 or 10%. ஸோ இப்போதைக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா we can take it as 20%, but actually it should be nearly 10%. So question number 56. Question number 56, primary cost, secondary cost, primary benefit and secondary benefit அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ரைட்டான ஆன்சர்
கொஸ்டின் நம்பர் 56க்கான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஓகே, இதில் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம், எதுக்கு பிரைமரி எடுத்துக்கணும் எது செகண்டரி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி ஹியர். ஏ இஸ் 2. ஸோ ஏ அப்படின்னா பிரைமரி காஸ்ட் அசோசியேட்டட் வித், அப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் தான் வந்து பிரைமரி காஸ்ட். அதனால வந்து ஏ வில் பி சி. அண்ட் செகண்டரி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து 4, பி இஸ் 4. செகண்டரி காஸ்ட் பி இஸ் 4. அடிஷ்னல் இன்க்ரீஸ் இந்த வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக வரக்கூடிய காஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் செகண்ட் லெவல் காஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டு இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேட்ச் பண்ணாலே யூல் பி ஏபிள் டு கெட் தி ஆன்சர். Question number 57, it is about Kaldor-Hicks compensation principle, criterion based பண்ணது. So statement 1, a change in constitution is an improvement in social welfare if those benefit from could compensate the others are hurt and still be left with some gains அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அடுத்தது, it evaluates monetary valuation of different persons in the society assuming marginal utility is same for the all individuals. ஸோ இதோடைய ரைட்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் சி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரைட்டான ஆன்சர். த கொஸ்டின் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. So question number 58, neutral innovation, labor saving innovation, capital innovation, savings innovation அப்படின்னு 3 innovations கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து we have to match. ஸோ the direct answer is option number A. நீங்க A2 மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் இனோவேஷன் இட் இன்க்ரீசஸ் ஆல் ஃபேக்டர்ஸ், நோ நத்திங் இஸ் லைக் ஒன்று அதிகமாக ஒன்று கம்மியாக இல்லை, ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் அட் த சேம் ப்ரப்போர்ஷன். ஸோ அதனால A வந்து 2 and B will be option number 3. So labor saving innovation அப்படின்னா it increases the productivity of labor with no change in capital, and capital saving it increases the capital productivity with no change in அது. ஓகேங்களா? Next, we have curves here. Lorentz curve, Q's curve, Gini coefficient, and quintile. Quintile is any 20% of population. அதே மாதிரி Gini coefficient வந்து numerical, an aggregate numerical measure of income inequality is Gini coefficient. Q's curve வந்து relationship between per capita income and your income distribution. And Lorentz curve, the size of income with respect to the perfect equality situation. So question number 59, answer will be option number A. Question number 60. So the direct answer is option number C. A first statement is correct and second statement is incorrect. So the sequence does not have a limit. It is called divergence அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. It is an infinite sequence. Divergence, convergence அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணல. The first statement is correct. The second statement is incorrect here. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம், டீப் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், கன்ஜெஷன் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வேர் டு மீட் டெலிமா அண்ட் பிரிசனர்ஸ் டெலிமா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு மேட்ச். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 61, just a second. Question number 61, answer will be option number B. A4, B3, C2 and D1. ஸோ பிரிசனர்ஸ் டைலிமா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, சி பிரிசனர்ஸ் டைலிமா நம்ம பார்த்துருப்போம். கார்பரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தே வில் பி பெட்டர் ஆஃப் அன்லெஸ் அன்டில் ஒருத்தங்க சீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும். ஸோ மற்ற விஷயங்கள் தெரியல அப்படின்னாலுமே D1 நீங்கள் மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். Question number 62, the answer will be option number C. Change in demand with respect to shift in demand. So change in demand is movement along the demand curve. அதனால அதை மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the answer, which is option number C. Question number 63. So the answer is option number A. Both the statements are right. இதுல செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். இப்போ ரேஷனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹைபோதசிஸ் ஸ்டாக்னேஷன் தானே தான் வந்துச்சு அப்படின்னு ஸ்டாக்ஃப்ளேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு சிஸ்டமுமே பீட் ஹையர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த ரெண்டையும் வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் we got the rational expectation hypothesis. அதனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஜென்ரலி கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இதை படி இட் இஸ் ஜென்ரலி கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ.
Question number 64. External diseconomies or negative externalities is not அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. எது external diseconomy இல்லைன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the answer will be option B. So option B states that the use of solar energy by factories. So solar energy is a positive விஷயம். It is not diseconomies of scale. Moving on, அடுத்த question, zero based budgeting. So zero based budgetingல which option is correct அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரேஞ்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து A is right, the balance as a whole is considered to be than the experimental increases. அதே மாதிரி காம்ப்ரிஹென்சிவ் அனாலிசிஸும் கரெக்ட், எவாலுவேட் பண்ணி தான் அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க, அதுவும் கரெக்ட். கமிங் டு ஆப்ஷன் நம்பர் டி, இது வந்து சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுது. ஈவன் தான் அது ஜென்ரலாக வந்து டெஃபினிஷனுக்குள்ளே வரலைனாலுமே இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சர்டன் ஏரியாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ப்ரோக்ராமோ ரொட்டேஷன் பேசிஸில், ஏன்னா என்டையர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒவ்வொரு ரொட்டேஷன் பேசிஸில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வி கேன் ஃபாலோ ஜீரோ பேஸ் பட்ஜெட்டிங். அந்த பாசிபிலிட்டியும் நம்மளுக்கு இருக்குது. அதனால வந்து வி டோன்ட் நோ வெதர் அந்த ஆப்ஷன் டியை வந்து எக்ஸாமுக்கு எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் போத் தி ஆன்சர் சி அண்ட் டி. ரெண்டில் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஏபிசி கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ டி வந்து நம்ம டிஆர்பி எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் அ ஜென்ரல் நார்மல் டெஃபினேஷனில் வராது. பட் ஈவன் ஜீரோ பேஸ் பட்ஜெட்டிங் கேன் பி யூஸ்ட் இன் தட் மெத்தட். அதனால சி அண்ட் டி ரெண்டுமே வி கேன் டேக். Okay, similarly, next one, consumption basis, cyclical, secular, cyclical, and consumption equations கொடுத்திருக்காங்க. So, இதோடைய right answer will be option number B. So, A is 4 and B வந்து 3. Secular consumption, it is a longer time period. அதனால cyclical is for shorter and secular is for longer. So, the MSME காக துபாயில் வந்து they have opened a platform அவங்களுடைய corporationக்காக. So, it is called as Bharat Mart. So the platform which is used to sell the MSME products in Gulf countries, Dubai, Saudi Arabia, Maria நாடுகளுக்கு. So the answer is option number C. So 68th question, both the statements are right. ஓகேங்களா? So answer is option number B. Question number 69, உங்களுக்கு வந்து ஐசோகான் கொடுத்துருக்காங்க, elastic substitution, MRTS and marginal productivity of capital கொடுத்துருக்காங்க. So அதை match பண்ணும்போது the answer will be option number A. 70. The demand for variable factor depends upon marginal physical productivity of the factor. And statement 2, the demand for the variable factor does not depend on the price of the other factors அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான், ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஸ்டேட்மெண்ட், ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் கரெக்டாக இருக்கணும். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். Okay, next question. Given below are two statements. Question number 71. So given below are two statements, the borrowings usually does not curtail private investment, whereas taxation curtails private consumption, whereas taxation curtails private consumption அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கரெக்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு டைரக்டாகவே disposable income வந்து அங்கே பாதிக்கப்படும். ஸோ consumption level will come down. The first statement is right. And second statement, borrowing has an expansionary effect and taxation has a contractionary effect. Yes, both the statements are separately correct. So the answer is option number A. ஓகே, அடுத்தது உங்களுடைய கோரிலேஷன், அதுக்கு ரிலேட்டடான நபர்கள். இதில் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஆத்தர் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்களை பற்றி பேசியிருக்கலாம். பட் ஆனால் ஹையஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த நபர்கள், ஓகேங்களா? ஸோ அதிகமான விஷயங்கள் இப்படி தான் பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பேசிஸில் வி ஹவ் ப்ரொவைட் யூ த ஆன்சர் கீ. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஈச் ஐட்டம். ஒவ்வொருத்தரோட வியூ பாயிண்ட் நிறைய நேரங்களில் ஓவர்லேப் ஆகுது. ஸோ அதனால் ஃபார் த 72nd question, ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் பி. 72nd ஆப்ஷன் நம்பர் பி. 73rd, linear order equations, homogeneous differential function, exact differential equation and second order derivative functions கொடுத்திருக்காங்க. So the match பண்ணும்போது the answer will be option number C. அடுத்தது match தான். So recession, expansion, above and below the peaks கொடுத்திருக்காங்க. So question number 74, answer will be option number D. Question number 75 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. மார்ஷல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் எஃபிஷியன்சி பேசிஸ்ல, லேபர் எஃபிஷியன்சி அண்ட் கேபிட்டல் எஃபிஷியன்சி பேசிஸ்ல ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கரெக்ட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் பி. சரி, அடுத்தது மொட்டாலிட்டி, ஃபர்டிலிட்டி, ஸ்டெரிலிட்டி அண்ட் செகண்டரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்டெரிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோடைய ரைட்டான ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் டி. ஆப்ஷன் டி டைரக்டாக மேட்ச் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் தான். கொஸ்டின் நம்பர் 77. ஸோ மாடர்ன் மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் மானிட்டரிஸ்ட் பற்றின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. 78 டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஹைப்பர்போலா கர்வ் மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதோடைய ரீசனும் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கர்வ் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணும்போது இட் வில் பி ரெக்டாங்கிள் ஹைப்பர்போலா. ஆனால் இதுதான் அதோடைய ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் சி. 78 ஆப்ஷன் சி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட் பட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். இட் இஸ் நாட் ரைட். 79. SEBI introduced new reporting standard ESG parameters. So, including environmental, corporate, social responsibility basis. So, அது வந்து first 1000 companies, top 1000 companies they have given. So, answer will be option number D, 79. 18. Only if it is not possible to transfer any unit of product from one market to another. Price discrimination எப்போ possible அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So, the first statement is essential condition. கண்டிப்பா இருக்கணும். there should be no arbitrage அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம். அந்த arbitrage எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்ல. ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எசென்ஷியல் அண்ட் செகண்ட் இஸ் ஆல்சோ எசென்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ். ரெண்டுமே வந்து தேவைதான். ரெண்டு ஒரே விஷயத்தை தான் பேசுது. அதனால ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. Okay, question number 81. The option is A. It is free rider problem. In monopoly model, the firm is industry and patenting can lead to monopoly. So, render statement may the general correct on a statement. So, the answer will be option number A. Coming to question number 83, which of the following is not the correct assumption for foreign trade multiplier அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. So, foreign trade multiplierல the answer will be option number B. The country is small with foreign repercussion effects அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. No, it is not true. Not always true. அதனால we are taking option number B. Next one is money multiplier concept. Money multiplier has a positive influence upon money supply அப்படிங்கிறது option A. Option B, magnitude of money supply does not determine the size of money supply. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங். ஓகேங்களா? ஸோ வில் பி டேக்கிங் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர். ஸோ விச் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் பி. So question number 85. Average propensity to consume decreases as the income increases. The first statement is correct and following second statement is also right. So the answer will be option number A. Question number 86. One is ஒரு ரீசன் ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு, ஒரு அசர்ஷன் இருக்கு, ஒரு ரீசனிங் இருக்கு. ஸோ அந்த அசர்ஷன் ரீசனிங்ல எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். So strategic opportunities that arise in the presence of asymmetric information lead to inefficient market outcome and it's a market failure. The first statement is right. Under the asymmetric information, the first welfare theorem no longer holds true. So இதுவும் correct. So இதோட explanation இது அப்படின்னே சொல்லலாம். So the answer will be option number A. 86, option number A. 87. In the repurchase agreement, the central bank securities that sell after 1 year அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. There is no time limit of repo. Repo is considered to be a short term measure எப்போவுமே. லாங் டேர்ம் கிடையாது. அதே மாதிரி 1 year அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது. 3 year repo கூட இருக்கு. ஸோ நாட் ஜென்ரலி டூ லாங் டேர்ம் ரெப்போஸ்னு இருக்கு, ஷார்ட் டேர்ம் ரெப்போஸ் இருக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம எடுக்கும்போது ஷார்ட் டேர்ம் ரெப்போ தான் எடுத்துக்குவோம் நார்மல் ரெப்போன்னு பேசும்போது. அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட். ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது மணி சப்ளை அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் ரைட். அண்ட் the answer will be option number D. First one is incorrect and second one is correct.
So what will happen? Suppose the output of an economy is 150 billion and potential output is 190 billion அப்படின்னா based upon the estimation of output gap, determine the type of unemployment or the type of employment of an economy அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So the answer will be option number C. It will result in underemployment. Next one, differentiate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So dy by dx, you have to differentiate it. So differentiate பண்றோம் அப்படின்னா answer will be option number B here. Coming to the next question, there are three statements here. எல்லா statements பத்தியுமே question, எல்லா statementமே பார்க்கணும் நம்ம. So let's see the right answer here. So the right answer will be option number 3. Third statement வந்து it is incorrect. மற்ற ரெண்டு statementமே it is correctான statement தான். இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? Does not intersect the vertical axis, equilibrium exits அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So it cannot be taken as true all the time. So the answer will be option number C. Next you have curves. F of x curves இருக்கு. அதை டெரிவேஷனோட எடுக்கும்போது வாட் இஸ் த ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். யூ ஹாவ் டு மேட்ச் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் சி ஹியர். ஓகே, 92nd கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியான கொஸ்டின். பிகாஸ் எது எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும். நார்மலாக எஜுகேஷனுங்கிறது எஜுகேஷன், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எஜுகேஷனில் எஜுகேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர். இப்போ காலேஜஸ்க்கெல்லாம் ஃபண்ட் கொடுக்கும்போது ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அண்ட் இன்க்ளூடிங் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர். ஆர்ட்டு, ஸ்போர்ட்ஸு, கல்ச்சர் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தி வி ஹாவ் செப்பரேட் ஃபண்ட் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்குள்ளே வரும். கல்ச்சரல் எஜுகேஷன் இருக்குது, ஆர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே மூணுமே வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். ஆப்ஷன் டி ஏன் வராது அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டிஆர்பி எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் சொன்னால அதே மாதிரி தான். மெடிக்கல் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும். ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கீழே தான் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து வி கெனாட் டைரக்ட்லி கேக். மேபி மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அதுவும் வந்து எஜுகேஷன் ஃபீல்டுக்குள்ளே கணக்கு எடுத்துட்டு உள்ளே கொண்டு வரக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. பட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்து 1, 2, 3 சொல்லலாம். பட் இஃப் நம்ம யோசிக்கிறத விட வேற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் 4 ஆல்சோ தே கேன் டேக். ப்ராடர் பேராமீட்டர்ஸில் 4ம் எடுக்கலாம். அப்போது வி ஹாவ் சான்சஸ் எதர் சியும் அவங்க எடுக்கலாம், டியும் எடுக்கலாம். பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் டி. 92nd கொஸ்டினுக்கு. Coming to 93rd question. The magnitude of monetary base is significant determinant of the size of the money supply. Assertion கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சிமிலர்லி ரீசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. 93 இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. கம்மிங் டு 94. 94ம் ஓகே, 91 அகெயின் இங்கே இருக்கு. Question number 94. So 94, the answer is option number C. ஓகேங்களா? ஸோ பிஎல்ஐ ஸ்கீம் அடாப்ட்ஸ் அ செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ரோச், அவாய்டிங் ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல். ஒவ்வொரு செக்டாருமே உள்ள டிவைட் பண்ணியிருப்போம். ஆட்டோமொபைல்ஸ் இது மாதிரி தனித்தனி செக்டார்ஸ். In electronic sector, PLI aims to scale down assembly process to discourage the existing domestic manufacture. Discourage கிடையாது, it should encourage. So second option is incorrect. First one is correct. 95. Which of the following is not correct அப்படிங்கிறது question. So 95th வந்து பாருங்களேன். So direct taxes paid by household is not a part of GNP, gross national product அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டிஸ்போசபிள் இன்கம் அந்த அளவுக்கு கம்மியாகும். when you take income approach அதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால the answer will be option number C here. Next 96th question. கிளாசிக்கல் தியரி அண்ட் கினீஷியன் தியரியோடைய பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் சி. த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட். Classical theory assumes that a person would hold no money in excess of amount needed, and Keynes believed that if future interests are known with certainty, there would be speculative demand for money. It should be known with uncertainty. It is not like speculative அப்படினால it is uncertain in nature. So the answer will be option number C. 97th question பாருங்க. So the transaction that involves export and import of goods or services directly enter into the current account அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க. The first statement is actually correct. Coming to the second statement, transaction that involve purchase of financial asset or record in financial account அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்னு சொல்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அனதர் டேர்ம் வாட் வி யூஸ் ஆக்சுவலி.
அதனால நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி தான் எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது we cannot say. இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் இன்கரெக்டும் எடுக்கலாம், கரெக்டும் எடுக்கலாம். பிகாஸ் சில புக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அசெட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ கன்ஃபியூசிங் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வீல் டேக் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ ஆஸ் தி ஆன்சர். போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Question number 98. So 98 உடைய ஆன்சர் வந்து இட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்ட். ஃபிலிப்ஸ் கர்வ் அதே மாதிரி அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிமாண்ட் பற்றி பேசுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் ஃபார் த அதர் டேர்ம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. ஸோ 99 டூ பாலிசிஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல டூ பாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சிம்பிள் வந்து இட் இஸ் அ கிரீக் டேர்ம். இந்த கிரீக் டேர்ம் வந்து சை அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிரீக்கில் வந்து பிஎஸ்ஐ, பிஎஸ்ஐ சை அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய விஷயம். இது மோஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸில் எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பாயிண்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்காக வி யூஸ் திஸ் டேர்ம் அண்ட் ஆஃபர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட். இங்கே எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கோ எதர் இந்த பர்டிகுலர் விஷயங்களில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோ இல்லை ஒரு இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பண்டல் பற்றி பேசுறதுக்காகவோ இந்த சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சிம்பிள் தே ஹாவ் கிவன். இதில் ஹை ரிஸ்க் அண்ட் லோ ரிஸ்க் கன்சியூமர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ஈக்குலிபிரியம் எப்போ வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஒன்று வந்து ஹை ரிஸ்க், இன்னொன்று வந்து லோ ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ். லோ ஒன்று, ஹை ஒன்று. ஸோ ரெண்டு பேரும் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல்ஸ், ரைட். லோ ரிஸ்க் கன்சியூமர்ஸ் வேறு, ஹை ரிஸ்க் கன்சியூமர்ஸ் வேறு. ரெண்டு பேருமே தே ஆர் நாட் ஈக்குவல்ஸ். அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் யுவர் லோ இன்கம், ஐ மீன் அந்த ப்ரைஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இதாக இருக்கும். டிபெண்டிங் அப்போ அந்த கன்சியூமர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷன் அந்த டோட்டல் சேஞ்ச் வந்து ஆகும். த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. பார்க்கறக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம். நிறைய இடங்கள் இது நம்ம கேள்வி கூட பட்டிருக்க மாட்டீங்க பேசிக் புக்ஸில். ஸோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஓகேங்களா. லோன் ஹை ரிஸ்க் கன்சியூமர் இன்சூரன்ஸ் பண்டல் பேஸ் பண்ணது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான விஷயங்க தாங்க. இது வந்து நார்மல் புக்ஸில் இருக்காது, நார்மலாகவும் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெவன்யூ ரெசிப்ட், நான் ரெவன்யூ ரெசிப்ட், எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அண்ட் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ டெபிசிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு மேட்ச். ஸோ டைரெக்டாகவே மேட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் விச் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் டி. Okay, J-curve effect explains how current account adjusts in response to changes in the currency valuation variation over the time அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி J-curve suggests that after currency depreciation, the currency account will first fall for a period of time after beginning to rise as it normally expected அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 101 ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டானது. ஸோ J-curve எஸ்பெஷலி டிவாலுவேஷன் டைமில் வந்து பேசும். டிவாலுவேஷன் ஆகும்போது அது வந்து கீழே போகுது, ஐ மீன் டெபிசிட் அதிகமாக வரும், அதுக்கப்புறம் க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறதான் அந்த கர்வ். So both the statements are right. Coming to the next statement. So ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. The public expenditure can lead to an unequal pattern of distribution அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. And similarly, through rational public expenditure, real income and standard of living of poor can be effectively improved அப்படின்னு. இந்த ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான். ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லா நேரங்களிலுமே எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் பெனிஃபிட் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. ஈவன் தோ வி எய்ம் ஃபார் ஈக்குவல் பெனிஃபிட், அந்த ஈக்குவல் பெனிஃபிட் ஆர் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தரது கிடையாது. அண்ட் சிமிலர்லி இதுவும் வந்து கரெக்டானது தான். ஒரு கரெக்டான பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது புவர் பீப்புளுடைய க்ரோத்தை வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கும், இல்லை புவர் பீப்புளை வந்து அந்த ஐட்டம்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து கரெக்டானது தான். ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஐட்டம், விச் இஸ் நாட் அ பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபார்முலாவில் எது வந்து பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இல்லை அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஓகே, சி த ஃபார்முலா இஸ் வெரி லார்ஜ் ஹியர். அதனால question number 103, the answer will be option number A. ஓகேங்களா. ஸோ மற்ற எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் வேர் இதுதான் வந்து எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, எக்ஸாக்டாக நம்ம ஹையர் யூஸ் பண்ணால் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். நாட் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ. டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணாலே டிஸ்போசபிள் இன்கம் வந்துடும். எந்த இன்கம் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது. ஸோ பி, சி எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஏ வந்து இட் இஸ் நாட் ரைட். ஏன்னா சேவிங்ஸை மைனஸ் பண்ணுது, கார்பரேட் சேவிங்ஸ் அந்த இடத்துல. ஸோ தட் இஸ் நாட் ரைட். Coming to the next question, இதுவும் வந்து match the following base question. GDP, real GDP, GDP deflector, gross domestic factor income, real per capita income வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு match the items.
Nominal GDP divided by real GDP into 100. So, இது வந்து directly you will get the answer, which is option number 2. B2. B2 அப்படினாலே you can directly get the answer number option number D. AD ரெண்டு இருக்கும். But real GDP நீங்க connect பண்ணும்போது you will get option number D. 104. Question 104 answer is option D. Okay, next one. The accelerator principle is based on constant capital output ratio. Investment is expected to be higher in the future when the value of turbine Q is larger than 1 அப்படிங்கிறது question கொடுத்திருக்காங்க. So, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து ஜென்ரலா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So, the answer we will take it as A. When the sample size is 30 or less and the population standard deviation is unknown, which distribution should be used to estimate the sampling of the mean அப்படிங்கிறது question. So, we will take it as option number B. Student T distribution. 107 two statements இருக்கு. Assertion high rate of interest, marginal efficiency of investment declines. Interest rate அதிகமா இருக்கும்போது efficiency of investment decline ஆகுது அப்படிங்கிறது option number A. ஆப்ஷன் ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா during inflation RBI increases the rate of interest அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்பான்ஷனரி கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் A. Next, 108, it talks about the mixed enterprise system. Which of the following activities are performed by the government அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Mixed enterprises is nothing but mixed economy. Both central government and state government இருக்கக்கூடிய mixed economy பத்தி பேசுது. So, planned development will be there. 108 பிளான் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி பிளான் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். டாமினன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் இருக்காது. போத் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் செக்டார் கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகும். கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்சென்டிவ் மெக்கானிசம் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த மார்க்கெட். ஸோ இப்போல்லாம் லிபரல் மெக்கானிசம்ஸ் வந்துருச்சு. வி கேனாட் சே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்சென்டிவ். ஆல்வேஸ் நாட் ரைட். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி 1 and 2, which is option number B. இதை எடுத்துக்கலாம். பட் ஆனால் ரெகுலேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் மாதிரியான வார்த்தைகள் இல்லை. அப்படியே எடுத்தாலும் ஆப்ஷன் 4 நம்மளுக்கு தனியாக தரல. 1, 2 and 4 கொடுக்கல. ஸோ வில் டேக் தி ஆன்சர் விச் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் B. ஓகே, 109 கொஸ்டின். த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் B. ரெண்டுமே வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் B. 110. ஓகே, 110 இஸ் அபவுட் பாமால் சேல்ஸ் அப்ரோச் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி match it and you will get the answer, which is option number C. Which of the following statement is or are incorrect னு கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரிகார்டிங் ஆர்பிஐ உடைய பாண்ட் செல்லிங், அதே மாதிரி ரிசர்வ் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ், மணி மல்டிப்ளையர் பேசிஸில். அதுலேருந்து யூ ஹாவ் டு சூஸ் வாட் இஸ் அப்ராக்சிமேட் ஆன்சர் ஹியர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆக்சுவலி ஆப்ஷன் நம்பர் B. ஒன்லி ஆப்ஷன் B இஸ் ரைட். ஸோ B தாங்க வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஸோ விச் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஸோ இதில் B வந்து இன்கரெக்ட். அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ரிசர்வ் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ரைசஸ் த மணி மல்டிப்ளையர். இட் லோவர்ஸ் த மணி மல்டிப்ளையர் பிகாஸ் த மணி சப்ளை வில் பி லோவர். ரிசர்வ் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆக மணி சப்ளை வந்து கம்மியாகும். ஸோ இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் B அண்ட் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் B. ஓகே, மணி, இன்கம், வெல்த் அண்ட் பேப்பர் கரன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து மேட்ச் பண்ணும். 112. So D வந்து 4. உங்களுக்கு பேப்பர் கரன்சி மணி. So the answer is option number A. You will directly get the answer. Option A. 113. ஆத்தருடைய நேம் கொடுத்துருக்காங்க. You have to match with the book. 113. Answer is option number B. ஓகே, 114 கான்ஃபரன்சஸ் இருக்கு. கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால், ரியோ 20, எர்த் சம்மிட் இதெல்லாமே. ஸோ அதை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் ஆப்ஷன் நம்பர் A. ஓகே, A1, B2, C3 and D3. C2 and D3. 115 regarding balance budget multiplier. So ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போய் தனித்தனியாகவும் கரெக்ட் and it is actually the reason for the assessment statement. So the answer is option A. Consider a bond that promises to pay 100 in 1 year. What is the interest rate on the bond if the price today is 80 rupees அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So the answer is option number C.
The central government e-commerce export hub initiative aimed to revitalize India's cross-border e-commerce. Which of the following are not connected by these hubs? அப்படிங்கிறது question. So one nation, one districts, artisans and SMEs are connected. Artist is not connected. Artist na it may be film artist or other persons. அவங்க வந்து they are not connected. So the answer is option number D. ஓகேங்களா ஆர்டிசான்ஸ் அப்படின்னா ஹேண்டிகிராஃப்ட் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அவங்க கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் என்டர்பிரைசஸ் இஸ் கனெக்டட். ஒன் நேஷன் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் இஸ் கனெக்டட். ஆர்டிஸ்ட் இஸ் நாட் கனெக்டட். டான்சிங் சிங்கிங் மாதிரியான விஷயங்கள் பண்றவங்க தே ஆர் நாட் கனெக்டட். Question number 118. The right answer is option number D. Both the statements are right. Expansion of basic education earns among the very highest rate of returns of any investment. So, girl childhood education the highest rate of returns கருது அப்படிங்கிறாங்க. Social benefit alone increases. The girl is more than sufficient to cover its cost. So, இது வந்து கரெக்டான விஷயம். So, the answer is option number D. Coming to 119, உங்களுக்கு broad money, narrow money concept, money supply base பண்ணி M0, M1, M2 and M3. So, இதை டைரக்டா நீங்க மேட்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா you will get option number A. So 120 எக்கனாமிஸ்ட் இருக்காங்க, தியரிஸ் இருக்காங்க, யூ ஹாவ் டு மேட்ச் இட். ஸோ இதில் 120 ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. Coming to 121. Complementary coordination, forward and backward linkages, vicious cycle of poverty இருக்கு, you have to match. So vicious cycle of poverty நர்ஸ்கியோடது which is a balanced model. So D வந்து 4. So D4 அப்படினாலே B and C ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். Backward and forward linkage வந்து ஹர்ஷ்மேனுடைய தியரி which is C3. So C3 இருக்கு. And coordination failure and complementary roles அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. So A வந்து it is two big push theory. Each item is complementary to one another. And coordination failure, multiple equilibrium rule exist. So the answer will be option number B. 121, option is B. 122. Goodwin cycle presents a non-linear model of trade cycle அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. And Goodwin shows, sorry. Okay, sorry. So question number 122, the answer is option number D. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. ஏன் அப்படின்னா இப்போ குட்வின் ரிச்சர்ட் குட்வினுடைய சைக்கிள் இது ஒரு நான் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்காக த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஜென்ரலி கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தெர் வில் பி 4 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் சைக்கிள், 4 phases அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். Coming to the next question, ratchet effect is related to, it is a central concept of relative income hypothesis. So the answer will be option number B. 123 is option B. Coming to 124, which of the following is not correct in case of long run equilibrium under the perfect competition அப்படிங்கிறது question. So 124 உடைய answer is option number D. Some firms may suffer losses அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. See long run equilibriumல which is not right அப்படிங்கிறது தான் இங்க கேள்வி. If some firms are facing losses, they will come out of the business. Long runல no profit no gain situation வந்து வரும். ஓகேங்களா, a stable state. Okay, no firms want to enter or they want to leave. A stable state வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு situation. So the answer is option number D. Next, 125, which is not correct with regarding to the net present value அப்படிங்கிறது question. So இதில் வந்து it does not allow expected change in discount rate கொடுத்துருக்காங்க. Net present value is bound to give discounting rates. Discounting rate ஓடவே நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும். ஸோ அதனால ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் it is incorrect ஆன statement. Next one, 124. Okay, we have seen 124. Sorry, 126. Judging welfare or well-being.
judging welfare or well-being in terms of utility is of limited significance. A person இது வந்து இந்த context வந்து அமர்த்தியா சென்னுடைய utility concept baseல வரக்கூடியது. Judging welfare or well-being in terms of utility is of limited significance அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதை தாண்டி வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அமர்த்தியா சென்னுடைய capacity and adaptability approach. ஸோ அடாப்டிவ் ப்ரிஃபரன்சஸ் பற்றி பேஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே அமர்த்தியா சென்னுடைய ரிலேட்டட் அண்ட் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் correcting actually, and the answer will be option number C. Question number 127. Prices and market provide the base of economic incentive system, but there are some information problem that the market do not handle well அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So obviously in the statement is right. So நிறைய informations, for example, asymmetric information and information which is not shared, அது வந்து market வந்து efficient outcome அந்த இடத்துல கொடுக்கறது இல்லை. So that is right. And the second statement is also generally correct. The imperfect information sometimes inhibit the ability of the market to perform the task they perform well. ஸோ அது வந்து ஜென்ரலாக கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்ட் தான். அண்ட் ஈச் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் த ரீசன் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் த அசர்ஷன். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 8. So question number 128. HSBC Services India PMI shows the service sector remained um, in the expansionary zone for continuous 41 months அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஃபேக்சுவலான ஒரு விஷயங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து தனித்தனியான ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஓகேங்களா? So question number 129, indifference analysis la concave to the origin, convex to the origin, budget and budget line கொடுத்திருக்காங்க. You have to match, so the answer will be option number B. எங்க அங்க முதல்ல ஒரு questionல concave இல்லைன்னு சொன்னீங்களே. So general criteria is always convex to the origin. சில நேரங்கள்ல when MRS is not decreasing, அந்த இடத்துல வந்து concave வரக்கான சான்ஸ் இருக்கும். It is like an exception situation. அதனால அந்த question முன்னாடி இருந்த questionல concave to the origin நம்ம வந்து incorrect அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். So the answer is option B here. And final question, separate equilibrium, pooling equilibrium, moral hazard and asymmetrical information. So the answer will be option number D. ஓகேங்களா? ஸோ match the following type. சரிங்க. ஸோ இதெல்லாம் தாங்க ஆன்சர் கீ. இதில் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 to 3 questions பக்கம் வேரியேஷன், ஒரு 5 questions பக்கமே வேரியேஷன்ஸ் வரலாம். பிகாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சில விஷயங்கள் வந்து 2-3 இடங்களில் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால வந்து there will be variations of plus or minus 5. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ.